நாட்டி இந்த நதியா கூட நாட்டி தான். அப்படியா? எங்களுக்கு தெரியாம இந்த நதியும் நாட்டி தான். ஒரு நாள் டீச்சர் எதுவும் கேட்டிருப்பாங்க and I just looked at her in shock with like என்ன சொல்றாங்க type. She literally wrote a remark saying your daughter looks back at teachers with big eyes. Big eyes. Big eyes. When I actually met Shirish, I met him and I liked him and I decided that this is the man I want to be with. And அப்பா அம்மாக்கு எப்படி சொன்னீங்க? கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் கிளாமர்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஐ மீன் ஐ சவுண்ட் அந்த காலம். பட் எனிவே அந்த சிம்பிள் சாரி தான் இருக்கும். பட் அதுக்கு போடுற ஆக்சசரிஸும் அது இது எல்லாம் நத்திங் சூப்பர் எக்ஸ்பென்சிவ். அது பார்த்து ஐ திங்க் கைண்ட் ஆஃப் வி ஆல்சோ பிக்ட் இட் அப். நாங்க எல்லாம் இதெல்லாம் இந்த வயசுல பண்ணிட்டோம். இதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் அது சொல்லவே முடியாது. என் காலத்துல இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். நீங்க எல்லாம் பண்றதே இல்லை. அது சொல்லவே முடியாது. ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரெங்த் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? I find it very easy to say no. Binge Cafe, co-presented by Mridu Towels from Ramraj. Super soft, super absorbent. Hi everyone, this is JFW Binge Cafe, co-presented by Mridu Towels from Ramraj. இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் epitome of style, elegance and என்னைக்குமே ஒரு class and dignity அவங்ககிட்ட இருக்கும். And அவங்களோட பேசும்போது இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு beautiful smile and lovely warmth. Welcome Nadhiya ma'am to JFW Binge Cafe. Thank you for making the time, ma'am. Thank you and so lovely to see you after so long. After a very long time, mama. ஆனா அவ்வளவு டைம் போனதாவே எனக்கு தெரியல. It's just so nice to see you and also நீங்க அப்படியே இருக்கீங்க. So it's lovely. நீங்க கூட அப்படியே இருக்கீங்க and I think it is just sometimes just love that people எவ்வளவு டைம் ஆனாலும் ஒரு when you like somebody அது அப்படியே அது we look at each other with kind eyes. Kindness. Okay. Exactly. Okay. And நீங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நதியா மேம் dignified, classy அதெல்லாம். ஆனா அந்த குட்டி little girl அவங்களும் அப்படிதானா இல்ல கொஞ்சம் நாட்டியா? நாட்டி என்னலாம் இந்த நதியா கூட நாட்டி தான். அப்படியா? எங்களுக்கு தெரியாம. இந்த நதியும் நாட்டி தான். There are moments when that naughtiness comes out. But I was naughty. நான் front bencher கிடையாது. I'm always like kind of the last bencher. பட் இருந்தது ஒரு குறும்புத்தனம் எப்பவுமே இருந்தது and I think அது எப்பவுமே இருக்கணும் அப்பதான் அது இருக்கணும். That keeps you young. Love for life. Love for life, exactly. And then mimicry பண்ணுவீங்களாமே சின்னப்பா? இல்லப்பா மிமிக்ரினா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மிமிக் பண்ணோம்னா கிளாஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிற முன்னாடி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா பட் நாட் ரியலி ஆனால் when you see like real mimicry artists அதெல்லாம் கம்பேரே பண்ண முடியாது பட் கொஞ்சம் நக்கல் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான். அந்த நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது நாட்டி அப்படின்னீங்கல்ல? ஆமாம். ஸோ என்ன பனிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம்? பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. என்ன இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது? One was the most funniest remark. So நமக்கு இந்த remark book இருக்கும். So every day you have to get your parents to sign on இன்னைக்கு இது நடந்துருது and நடந்துருச்சு. So you basically just write whatever parents have to sign ஆனா பார்த்துருக்காங்கன்னு அப்படி ஒரு confirmation. ஸோ ஒரு நாள் டீச்சர் எதுவும் கேட்டிருப்பாங்க and I just looked at her in shock with like என்ன சொல்கிறாங்க type. So she literally wrote a remark saying your daughter looks back at teachers with big eyes. Big eyes. Big eyes. எனக்கு அது புரியவே இல்லை. So my parents are like what were you doing? I said no, I was just surprised. So that is one of the most funniest ones that I thought it was. But nothing major. Stand out of the class for a few hours. Stand up on the bench. Stand up on the bench. Bench இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது. Out of the class தான். bench கூட இல்ல. அப்ப வெளில கிளாஸ்ல நின்னா இருப்பீங்களாங்க இல்ல விளையாட போயிருவீங்களா? இல்ல கிளாஸ் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா நான் பனிஷ்மெண்ட் I will follow. I go by the rules. அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். பனிஷ்மென்ட்க்கு மட்டும் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிடுவோம். And then நீங்க as you went through school உங்க சிஸ்டரும் அதே ஸ்கூல்ல படிச்சாங்களா? ஆமாம், நாங்கள் 2 பேரும் we went to an all girls school. ஸோ 2 பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் தான் இருந்தோம். 10 வருஷம் ஒரே ஸ்கூலில் இருந்தோம். and I'm very 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 fond of my school. It's called JB Vacha and it was originally started for Parsis. But அப்புறம் they started taking people from all different faiths also and இப்போ கூட I'm like very much in touch with like one of my teachers from the school. Oh nice. And no and I think அது full all girls energy இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். So I think the குறும்புத்தனம் இன்னும் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஏன்னா ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸ்ல அது. ஆமா, I guess ஒண்ணும் கிடையாது. So I think you are a bit more rowdyish I think when you're like all girls. நானும் all girls. So it makes a difference. So I think there's more fun.
And sports interest? Very much, எதுலலாம்? very much. We used to do a lot of track events when we were in school. My father played a lot of football when he was young. So it was very important for him that நம்ம ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம விளையாடணும். ஸோ ஐ டு பி பார்ட் ஆஃப் த த்ரோ பால் டீம் அண்ட் அப்புறம் ட்ராக் இவெண்ட்ஸ் 100-200 மீட்டர்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் அது வந்து எனக்கு இட் ஹஸ் பீன் அ சாலிட் ஃபவுண்டேஷன் அ பில்டிங் டு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் அது வந்து ஒரு அண்ட் ஐ திங்க் எவ்ரி பேரண்ட் நாட் எனி ஸ்பெசிஃபிக் kind of sport but something that keeps them active அது ரொம்ப முக்கியம் I think. And you learn to deal with defeats and wins and all those kind of things. அதான் I was just going to say அது physical மட்டும் இல்ல அது mental also. Very much. And அதோட impact பாருங்க நீங்க இப்போ கூட உங்களோட focus on fitness இன்னும் இருக்கு இல்லையா? I think for me fitness over time எனக்கு வந்து அது it's become more like it's a meditative space for me. Because ரொம்ப focus இருக்கும், and I like to do things with my eyes closed. So even if I'm working out, if I'm lifting weights or whatever, நான் கண்ணு மூடிட்டு தான் I would do it. Yeah, so sometimes, I might have my trainer saying that, ma'am, look at yourself in the mirror. I said, I don't want to look at myself in the mirror. I said, I just want to do it the way I think the form should be or whatever. Yeah. So enjoying your weight training? Yeah, absolutely necessary, I think, as we get older. And I love it. So நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல அப்படி இருந்தீங்க. வீட்டில் வந்து உங்கள் 2 பேரில் இந்த சிப்ளிங்ஸில் யார் வந்து ஈஸியாக எஸ்கேப் பண்ணிடுவாங்க, யார் மாட்டுவாங்க? இல்லை 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி தானா? I think pretty similar, but compared to my sister, எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, the oldest one is a little bit more quieter and the younger one is a bit more, குறும்பு இருக்கும், பட் குறும்புத்தனம் இருக்கும். But I think in our case it was ulta. In my case, நான் வந்து கொஞ்சம் குறும்பு ஜாஸ்தி and my sister was a bit more, but we're very close. And so we're only 2 years apart. We're extremely close. And நீங்க 2 பேரும் எஸ்பெஷலி நீங்க நம்ம க்ளோஸ் சிப்ளிங்ஸாக இருந்தால் பேரண்ட்ஸ் ஒரு கேம்ப்பு, நம்ம 2 பேரும் ஒரு கேம்ப்பு, சீக்ரெட்டு அதெல்லாம் வச்சுருந்தீங்களா? அது எப்போ அந்த கேம்ப் எப்போ நடந்துருச்சுன்னா அது வந்து when I actually met Shirish and when my parents got to know about it, அப்போதான் that time when we felt that we are a team now, because அவர் என்ன பேசுறாங்க, she would go hold a ear by the door to find out என்ன பேசுறாங்க, இப்போ இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க, இப்போ எல்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ your sister is அம்மா அப்பா கேம்பா? No என் கேம்ப் தான். அம்மா அப்பா பேசும்போது she is on my side. அம்மா அப்பா என்ன பேசுறாங்க? Okay. So she was on my team. அந்த மாதிரி but no, nothing like that. Nobody has told anybody off or which is a nice segue. ஏன்னா நம்ம வந்து எப்போ உங்களுக்கு ஷிரீஷ் அவர் வந்து more than a neighbor or he lived close by. He lived close by. More than that. எனக்கு ரொம்ப important person எப்போ தெரிய வந்துச்சு உங்களுக்கு? Actually it didn't take me very long. It's not like I was courting him for a very long time. அப்படி எல்லாம் கிடையாது. I mean I met him and I liked him and I kind of decided that this is the man I want to be with. And அப்பா அம்மாக்கு எப்படி சொன்னீங்க? அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Because he used to write letters and he had traveled abroad to study. அப்போ letters எல்லாம் வரும்போது அப்போ யார் இவ்வளோ seriously letters அனுப்புறாங்க, இது வந்து fan mail கிடையாது, this looks something else. So அந்த மாதிரி then they found out. But it's beautiful that you could write letters. Oh, beautiful. I still love writing. There is no text message can do it. illa so even now when I give birthdays எல்லாம் presents எல்லாம் பண்ணும்போது there'll be a nice note which is nice note which is handwritten and I really find it very personal. And அந்த லெட்டர்ஸ்ல ஏதாவது கொஞ்சம் பத்திரமா எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா? நான் எடுத்து வச்சிருந்தேன் and I said I've mentioned this in another interview. அதை எடுத்து வச்சிருந்தேன் but I think we got hit by termites at some point. And the termites வந்து எல்லாமே destroy பண்ணிட்டாங்க. இப்ப எல்லாம் இங்கேயும் தான். But I had a journal I used to keep. So அந்த journal நான் வச்சிருக்கேன். ஆமா. And what because that was the love of your life. And இங்க வந்து ஒரு career. Right. ஆனா நீங்க அவ்ளோ firm-ஆ இல்ல, this is my choice அப்படி நீங்க பண்ணீங்க. அப்ப வந்து உங்களோட thought process எப்படி இருந்துச்சு? இல்ல actually அனு என்ன ஆச்சுன்னா when I met Shirish I was not in films. அவரு போன அப்புறம் ஒரு 2 மாசத்துக்குள்ள தான் எனக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பூச்சோட மலையாளம் படம் ஃபாசில் சரும் டீம் எல்லாம் கேட்டாங்க. So I actually wrote to Shirish and I said, I've been offered a film and this is somebody from our family, friends, and they're very keen that I play that role. So I thought he made a very matured comment at that point, which he said that,
நம்ம வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரொம்ப ஏர்லியாக இருக்கும். ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹாவ் த ஸ்பேஸ் டு டெல் யூ வாட் you should do where, you know, career is, or not, it was not even my career at that point, that what you should be doing. And I'm sure parents வந்து எல்லாமே they'll take the right decision. So அப்படி தான் அந்த நான் படம் செஞ்சேன். But I think my parents வந்து ரொம்ப clear-ஆ இருந்தாங்க that, you know, this is for a while. அப்புறம் once, you know, Shirish settles and, you know, he finds a job and then, you know, you get married and you settle down. Yeah, right. So it's a very transitional thing for me. More of a hobby அப்போ. Yeah, but hobby இருந்தாலும் in the sense I took it seriously. Yeah, because whatever time I gave to the films, இப்ப சில நேரத்துல like with your co-artists நம்ம shoot எல்லாம் பண்ணும்போது you start laughing or, you know, something silly or, you know, and you would giggle. And also my father always accompanied me on my shoot. அப்பா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, don't keep laughing, and, you know, this is film that they are using, it is not digital or, you know, that kind. So there's somebody's money that's going there, you know. So and the money, so there was a lot of professionalism which, you know, my father sort of brought. and usually shooting க்கு அம்மா தான் வருவாங்க கூட, ஆனா உங்களுக்கு அப்பா வந்தாருல? அப்பா தான் வந்தாங்க. Both my parents were working, but my father thought that he should be around to take care. And உங்களுக்கு ஏதாவது இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்கா? எப்படி வந்து அபார்ட் ஃப்ரம் இவ்வளோலாம் கிகில்லாம் பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் சீரியஸா இரு அப்படின்னு சொல்றது தவிர, வாட் இஸ் த மோஸ்ட் மெமோரபிள் திங் தட் யூ லேர்ன்ட் ஃப்ரம் your father? Oh, Papa always, he always said, it is not just about saying, it is about how he took stance. So அந்த காலத்துல வந்து எனக்கு எவ்வளோ ஒரு பூவை பூச்சை பண்ணும்போது ஒரு 18-19 வயசு இருக்கும். பட் மை ஃபாதர் வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்ச படங்கள் எல்லாம் லைக் he was very clear what kind of characters I would play, you know, or what kind of an importance I have in the script. And he stood his ground. And I think that was one of the biggest learning for me. அதாவது this is okay, இது not okay, அந்த மாதிரியா? Again, okay not okay differs. ஒருத்தருக்கு என்ன சரியா தோணுது, ஒருத்தருக்கு என்ன சரியா தோணலன்னா அது வந்து அவரோட இஷ்டம். Okay. But for us, நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் what we think works for us, அது கட்டாயமா நம்ம அது you have to hold that stance and you have to do it that way. So அந்த clarity தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த glamour versus style அந்த இது கிளியரா தெரிஞ்சிச்சா? you know, அந்த காலத்துல எல்லாம் கிளாமர்னு சொல்லுவாங்கல்ல. பட் ஐ திங்க் அது வந்து அதுக்கு ஒரு தப்பான மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க. கிளாமர் எனிபடி கேன் லுக் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் கிளாமரஸ். பட் நம்ம சினிமாவில் வந்து கிளாமர்னா அதுக்கு ஒரு வேற மாதிரி தான் அவர் ஒரு மீனிங் கொடுப்பாங்க. It is not about glamour, it's what about I was comfortable. இப்போ எனக்கு வந்து if I felt that, you know, that is not comfortable, that I can't do certain kind of a role, it's my choice. Correct. அவ்வளவுதான். Correct. ஆனா பட் உங்களுக்கு எப்பவுமே ஸ்டைலிங்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அது இருக்கு. அது சின்ன வயசுல இருந்தே, you know, அப்பா அம்மா, I said no, they both were working. மம்மி ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் போகும்போது, you know, she used to always சிம்பிள் சாரி தான் இருக்கும். பட் அதுக்கு போடுற ஆக்சசரிஸும் அது இது எல்லாம், you know, nothing super expensive, சிம்பிளா இருக்கும். பட் she had a sense of style. அது பார்த்து I think, you know, kind of we also picked it up and அப்படியே வந்துருச்சு. Then I went to an art school. அப்ப அங்கே கூட aesthetics இன்னும் கொஞ்சம் color sense அது இது எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் sharpen ஆயிடுச்சு. So I think all that தான். அதாவது நீங்க சின்னப்ப வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஹேர்லாம் ஸ்டைல் நான் வந்து it is like, you know, everything has to be like perfect மாதிரி. ஸோ அம்மா ஒரு நாள் வந்து ஜடை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த மம்மி ஜடை போட்டு இருக்கும்போது 1 or 2 hair was like coming. I said, no mama, it's not correct, do it again. And mommy has to go to work also, so it was like rush in the morning. Papa got so angry and then he was like, you know, I'll just chop your hair off and learn to tie the hair by yourself, இல்லைன்னா ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம் அந்த மாதிரி. So then after that I learned to tie hair by myself. அவ்வளோதான். ஸ்டைல் எல்லாம் அது வரைக்கும் தான். எங்கேயாவது நீங்க கத்திரிக்கோல் கூட வந்தீங்கன்னா நோ. And also உங்களோட அந்த ஜர்னி in the movies, அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூ என்டர்ட் ஃபாசில் சார் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு. ஆனா எனக்கு ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கிறது என்னன்னா அந்த நேம் சேஞ்ச். ரைட். ஸோ அந்த நேம் சேஞ்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னபோது உங்களோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு? இன்னும் அந்த காலத்துல வந்து ஐ மீன் ஐ சவுண்ட் அந்த காலம், பட் எனிவே அந்த காலத்துல வந்து, you know, I didn't give it much of a thought. சரி நதியான்னு போடுறாங்க, நதியா வச்சுக்கலாம் புதுசு. And that time, you know, Nadhiya Moidu was, she scored a perfect gem for gymnast. So they thought, you know, that name had something to it. அதனால தான் அந்த பேர் போட்டாங்க. I got to know it afterwards. But the issue I had afterwards was, I mean, so always I'm introducing myself different. I introduce பண்ணுவேன்.
இப்போ இப்போ சினிமாக்கார் இருந்தாங்கன்னா ஆமா அதான் சினிமாக்கார் இருந்தாங்கன்னா அப்ப நான் வந்து நதியா. இப்போ சினிமாக்கார் இல்லைன்னா then I'm Zareena. இப்போ if it's I'm with my husbands and his workers then I'm sometimes Mrs. Godbole or I'm Zareena or whatever. So அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அந்த கன்ஃபியூஷன் அங்கே முடியல. The other confusion I have is என்னோட பேர் வச்சு எவ்வளோ ஸ்பெல்லிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நான் என்ன ஸ்பெல்லிங் பிக் பண்ணணும்னு இப்போ எனக்கே கொஞ்சம் டவுட் ஆயிடுச்சு. only when I got on social media I stuck to one because I thought I wanted something which flows in like every state kind of. But there is a Nadhiya, there is a Nadhiya, there is a இருக்கு இருக்கு யாருக்கு yeah exactly. So பரவாயில்லை. and then this I'm very curious ஏன்னா எனக்கும் 2 பேர் இருக்கு. அதனால நீங்க உங்களோட இன்னர் வாய்ஸ் நீங்க உங்களோட பேசிக்கும் போது நீங்க ஜரீனாவா நதியாவா? Zareena இல்ல கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னா நான் வந்து இப்போ மும்பையில் இருக்கிறனால நாட் மெனி பீப்புள் நோ மீ ரைட். ஸோ எல்லாரும் என்ன ஜாஸ்தி வந்து Zareena என்னோட பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் என்ன கூப்பிடுவாங்க, அப்படி தான் தெரியும் அவங்களுக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் யூஸ் டு ஹியரிங். சில பேர் ஜி கூப்பிடுவாங்க, ஜெட் கூப்பிடுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்கு வேற. பட் அதுதான் ஒரு ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி. பட் so நான் எப்போவுமே கிண்டில் பண்ணுவேன் வீட்டில். இன்ஃபேக்ட் டுடே only I was talking to someone. So my daughters கிண்டில் பண்ணுவாங்க. if they want to get my attention quickly I said நதியா மேடம். ஸோ அந்த மாதிரி. பட் and then ஜரீனாவா இருந்த நதியா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மூவியை பண்றாங்க. ஆமா அதுவே ஒரு மேஜர் இம்பாக்ட். ஆமா. அண்ட் அந்த அவார்டு வந்தபோது பெஸ்ட் டெபியூ அவார்ட் வந்தபோது வீட்டில் என்ன ரியாக்ஷன், உங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன? Anu, I know it sounds like ancient now, but அப்போ வந்து அவார்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது டெலிகிராம் அனுப்புவாங்க. அப்படியா? ஆமா, எனக்கு டெலிகிராம் தான் வந்துருச்சு. ஃபார் நோக்கத தூரத்து கண்ணும் நட்டு எனக்கு டெலிகிராம் வந்துருச்சு. யூ ஹேவ் ஒன் த பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்ட் அப்படி சொல்லி. And we were like, we don't know what is it? Appa that was showing big eyes again. Big eyes. But so that was a surprise. Honestly, I think because this was something that நான் வந்து சூஸ் பண்ணல கரியர் கிடையாது. இது எப்படியோ என் கையில் வந்து விழுந்துருச்சு. ஸோ அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் எனக்கே தெரியல. ஸோ we just went with the flow. Yeah. So it was nice. And probably உங்க அப்பா நீங்க அவரோட பர்சனாலிட்டி நீங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தோணுனா, ஆமா you did a job, அது கரெக்ட்டா பண்ணனும், அது அவங்க அக்னாலஜ் பண்ணிருக்காங்க. I mean exactly, you're absolutely right. And my parents have always, my sister, my friends, they've all helped me in keeping very grounded. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து நதியா அப்படினா நான் சொல்றது கேட்காம இருக்கும்போது by the way guys you all treat me like this, people I'm quite popular in the south, அப்படி சொல்ல வேண்டியதாமா கொஞ்சம் so அப்படி இருக்கும் சில நேரத்துல. Okay. And then of course அந்த இதுல நீங்க வந்து ஒரு you said அது எனக்கு ஹாபி, ஆனா நான் சீரியஸா இருந்தேன், ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணேன் and all that. ஆனா the impact that you didn't expect la. I still find it hard to I feel very overwhelmed because the kind of love that people show you, it's குழந்தையெல்லாம் உங்க பேரெல்லாம் வச்சு. ஆமா, குழந்தை பேர் நமக்கு சினிமால தெரிஞ்சவங்க கூட பேர் வச்சிருக்காங்க, தங்கச்சியோட பேர் அப்படியெல்லாம். எனக்கு வந்து அது இட் இஸ் அன்பு தான் நான் சொல்றேன். அன்பு தான். இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். அண்ட் அது நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்ல அந்த மாதிரி. அதாவது நல்லா நடிச்சிருக்காங்க, நல்லா இந்த படத்துல ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க, அப்படி எல்லாம் இருக்கும். பட் நம்ம உள்ள ஒரு இடம் வைக்கணும்னா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ ஐ ஆம் forever grateful. ஆமா. அண்ட் தென் அந்த இது ஜேர்னி நீங்க அது பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க இட்ஸ் a very straightforward choice. நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு அங்க போறேன்றீங்க. நேரா நியூயார்க் போனீங்களா? பாஸ்டன் போனீங்க. அது போய் நாங்க வந்து டிசம்பர்ல போனோம். கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் உடனே டிசம்பர்ல போனோம். ஒரே தடுக்குள்ள குளிர். I have never seen snow in my life. Initially was hard, but you were young, so you learn to deal with it. And then my husband thought that I should kind of find ways to keep myself busy. So அப்படினா then I joined like a 2-year course, ஒரு diploma course மாதிரி in communicationல பண்ணீங்க. So and I had an international driver's license, so then I would drive, sometimes pick him up from work. ஏதாவது கொஞ்சம் செஞ்சு I used to keep myself busy, but different phase of my life. Correct. Just moved on. அத நீங்க shows hostum பண்ணீங்கல்ல ABCL? It was during all that time when I was studying, and after that there was to be an Indian I think it was called
Asian something, I'm forgetting right now, TV Asia or something like that. So அது வந்து so they used to have a small little studio and they were looking for a news compare அப்படியெல்லாம். So I said okay, anyway I'm sitting at home, I'll give it a shot. அப்படி நான் கொஞ்ச நாள் பண்ணேன், but it was far because I had to drive for like an hour to reach there and all that. அண்ட் எனிவே உங்களுக்கு நிறைய பாஷை தெரியும். என்னென்னலாம் பாஷை தெரியும் சொல்லுங்க? மராட்டி பேச, பெங்காலி இல்ல, பெங்காலி கிடையாது, இல்ல மராட்டி, தமிழ், குஜராத்தி, குஜராத்தி, ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், மலையாளம். Only. No, it's a big asset. I think it is my biggest asset. It's my biggest asset. Even I wish I could improve on other languages somehow, but அது ஒரு பெரிய language தான் bridge. நீங்க பாத்தீங்கன்னா absolutely அப்ப பேசலாம். For example, even நான் வந்து ஒரு மலையாளி family and you know whether we are like a mixed faith and going into another a Brahmin family, ஆனா அவங்களுக்கு நான் என்ன ஃபேத்து, என்ன கல்ச்சர், அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. பிகாஸ் ஐ ஸ்போக் மராட்டி லைக் தே வுட் ஸ்பீக். ஸோ ஐ திங்க் இட் மேக்ஸ் அ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். அதாவது அந்த டோர் ஓப்பன் ஆயிடுது. ஆமா, அந்த அக்செப்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டோர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாஷையில தான் இருக்குது. ஆமா, கண்டிப்பா. And then when you accept other people's culture, it's a way of being open minded, right? So அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். And நீங்க தமிழ் கத்துக்கிட்டது, தமிழ் இப்போதும் நான் தமிழ் பேசுறது, of course my Tamil is not 100%, இருந்தாலும் நான் பேச people can understand what I'm saying. அது வந்து அந்த பூவை பூச்ச டைம் எல்லாம் கத்துன தமிழ் that I learned that time, அது வந்து இப்போ என்னோட மசில் மெமரியில இருக்கு. அந்த தமிழ் தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு, honestly speaking. பிகாஸ் என்னன்னா எனக்கு வந்து தமிழ், நான் இப்போ சென்னை வந்து போன அப்புறம் எனக்கு தமிழ் பேசுற வாய்ப்பு இருக்காது, வாய்ப்பே இல்லையே. ஸோ நாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அமங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் பேசுவோம், ஹிந்தியில் பேசுவோம், அப்படியெல்லாம் பேசுவோம். பட் தமிழ்காரர் இருந்தால் கூட நம்ம தமிழில் பேசுறது கம்மி. ஆமாம், கரெக்ட். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச 1-2 தமிழ் பேர் இருக்காங்க, அவர் வந்து டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ தே தமிழ் இஸ் ஆல்சோ நாட் த பெஸ்ட். ஸோ அவரோட பேசாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது. ஸோ அதனால ப்ராக்டிஸ் தான் தேவை. மராட்டினா பிகாஸ் ஐ எம் தேர், ஐ ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் த லாங்குவேஜ். ஸோ இட்ஸ் சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி. ஆமாம், கண்டிப்பா. அண்ட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது என்ன, பத்மினி அம்மா கிட்ட கற்றுக்கிட்டீங்களா தமிழ்? இல்லை. Because we had a teacher on set. Yeah, her name was I think her name was Sundari. I know my character also was Sundari, but her name was also Sundari. I remember her very well. I mean, a huge hi to her if she's watching the show. Because அவங்க வந்து ரொம்ப பேஷண்டா சொல்லி கொடுத்தாங்க. And because அப்ப எனக்கு தமிழ் சுத்தமா தெரியாது. So ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. பட் த ஒன்லி ஹெல்ப்ஃபுல் பிட் வாஸ் தட் நான் இந்த படம் வந்து மலையாளத்தில் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணேன். கரெக்ட். ஸோ அது பண்ணதுனால ஐ ஹேட் டு ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் மை லைன்ஸ். கேரக்டர் என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் தேர் இன் மை சிஸ்டம். பட் விச் எனக்கு வந்து அப்படின்னா அடுத்த கொஸ்டின் அதுலேருந்து தான் வருது. ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே அதை மலையாளத்தில் பண்ணிட்டீங்க. ஆமாம். அதுக்கப்புறம் தமிழில் பண்ணுறீங்க. ஆமாம். அதில் நடிப்பு ஏதாவது மாறுமா? நடிக்கிற ஸ்டைல் மாறுறதா? ஏன்னா ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் வேற மாதிரி நடிக்க. இல்லை, அதில் வந்து ஒன்லி திங் இஸ் ஐ திங்க் தி அப்பியரன்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. அவ்வளோ கிடையாது. ஐ திங்க் மைட் பி certain mannerisms. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஹேவ் டு சே, மலையாளத்தில் ஏன்னா இப்படி தான் கேட்பாங்க. At least those times. Now they don't do it as much. In Tamil probably that may not have worked. So ஏதாவது கொஞ்சம் சின்ன பாடி லாங்குவேஜ் மாத்திருப்பாங்க. பட் தமிழ் வந்து ஒரு சீன் கம்ப்ளீட்டா அவர் ஆட் பண்ணாங்க, பூவை பூச்சிடுவாள். அது வந்து மலையாளத்தில் கிடையாது. That is when I'm leaving my house. கோபப்பட்டு நான் வெளியே போறேன் and it's night and I'm sitting under a tree. அப்போ ஒரு பெருசாக ஒரு முடி வளர்த்தி ஒரு மனுஷன் வந்து சின்ன தோத்தி எல்லாம் போட்டு பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும். ஸோ ஆடியன்ஸ் எல்லாம் நினைப்பாங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க. அவன் வந்து பீடி கேட்பாங்க. ஸோ ஐ செட் அதெல்லாம் நான் எப்போவே விட்டுட்டேன். ஸோ தேட் வாஸ் added in the Tamil. It is not there in the Malayalam. So still nuances. And then you think, and the director must have felt, அது கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணி சுட்டியாக இருக்கட்டும் இந்த கேரக்டர். எக்ஸாக்ட்லி. And then இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ்ல நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் தென் வெரி சீனியர் ஆர்டிஸ்டோடய நடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ அப்போ வந்து குட்டி நதியா தானே, அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு வந்து நர்வஸா இருந்துச்சா இல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சா? இல்ல அனு, I have to give it to all my co-artists who have been extremely welcoming. Because அந்த டைம்ல வந்து மலையாளம் இருந்தாலும் மலையாளம் கூட கொஞ்சம் நான் கஷ்டப்பட்டு தான் நான் பேசினேன். பிகாஸ் வீட்டில் வந்து மலையாளம் பேசுறது கம்மி. I mean we will talk
whatever the time, but you know, whole day spent at school, அப்புறம் அங்க ஸ்போர்ட்ஸ் English, இருக்கும், Hindi, இல்லைன்னா ஆர்ட் கிளாஸ் ஆமா. இருக்கும், இது இருக்கும் அது இருக்கும், இங்கிலீஷும் ஹிந்தி அதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். பட் வீட்டில் வந்த அப்புறம் then we used to speak Malayalam, but it was not like, you know, 100% Malayalam. But I think everybody was very patient, and I never really felt illa. And the thing is, எனக்கு nervousness இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து I haven't really watched a lot of films for me to feel அது ஓட இல்லை இவ ரொம்ப பெருசா யாரும் இருக்காங்க ஏன் நான் நர்வஸ் ஆற அப்படி விஷயம் இல்லை. எஸ், சிவாஜி சார் கூட நடிக்கும்போது கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸ் இருந்தது எனக்கு இருந்தது, பிகாஸ் ஐ டென்ட் நோ வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் மச் சீனியர். ஸோ and the energy also. Yeah. But he was very sweet. He was very sweet. So was Padmini auntie, and I mean, she was like quiet. She was chilled. Yeah. So இப்போ வந்து now the tables are turned. Yeah. Now I'm the senior artist. And then அப்போ வந்து I'm sure உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும், ஐயோ நம்ம வந்து வரும்போது எவ்வளவு பேர் நம்ம கிட்ட கைண்டா இருந்தாங்க. And நீங்க by nature you're a kind person. அதனால அது ஒன்றும் எஃபர்ட்டே கிடையாது. அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கா? Oh, actually I just slip into their age. That's it. I just go down to their age, and fortunately, because என்னோட பசங்க வந்து they are in their 20s and all that, so you know, I'm kind of in touch with what is happening, kind of, even though my kids might think that I'm still you know, இல்ல கிட்ஸ் வந்து அது அவங்களோட ப்ரெரோகேட்டிவ். அம்மா அப்பா எல்லாம் டைனோசார் அப்படின்னு நினைக்கிறது அது அவங்களோட ப்ரெரோகேட்டிவ். அது உண்மையா இல்லையான்றது வேற விஷயம். ஆமா. So I think that helps me, and I really have no problem. I actually have a good time because that energy that they bring, you know, it just makes you feel, you know, 10 years younger, or just brings out another energy. And இப்ப ரீசெண்டா அந்த யங் ஆர்டிஸ்ட்ல ஒரு ரொம்ப ஃபாண்ட், ஏன்னா சில சமயம் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர்கிட்ட வார்ம்த் இருக்கும், ஆனா சில பேர்கிட்ட ஒரு ரொம்ப ஒரு டீப் ஃபாண்ட்னஸ் வரும், ஐயோ சோ கியூட் அப்படின்னு. அப்படி சமீபத்துல உங்களுக்கு யாரை பார்த்து தோணுச்சு? You mean in the industry? In the industry, when you were working, youngsters oda work பண்ணும்போது. I'm just trying to think. Someone, I think the person I have laughed with a lot on the set that I worked with is Nazriya. Fahad Fazil's wife. And that because, you know, we families know each other. Yeah, correct. But நாங்க ஒரு தெலுங்கு படம் பண்ணோம். So that time when I worked with her, it's just that we would laugh at the most silliest and stupidest of things. So adanaale I felt that. But all the other girls, they're sweet. They're sweet. And as I said, you know, நான் வந்து I don't let them feel அந்த ஒரு ஏஜ் கேப் இருக்குன்னு அப்படி ஒரு ஃபீலிங்கே வராது. So அப்பதான் அந்த ஸ்பிரிட் ஆல்சோ கொஞ்சம் லைட்டா ஜாலியா போகும். I think it is very important. I always think ஒரு செட்டில் வந்து, you know, like for example, இப்போ என்னோட குமரன் நான் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்தேன். So it's a new experience altogether again, right? And you're an older person now, and it's just different. But the fun we had on the set, the camaraderie, எல்லாருமே ரொம்ப welcoming, and you know, actually speaking, ரவி உங்களுக்கு டான்ஸ் சொல்லி தந்தாரா? ஆமாம் இல்லையா, இன்னொரு கோரியோகிராஃபி ரவி தான் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தில். நாங்கள் பரதநாட்டியம் ஆடுவோம்ல, ஸோ அது ரவி தான் அது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இட்ஸ் அந்த warmth sometimes it translates into a film. ஆமாம். And that's been my experience. Chemistry வந்து தெரியும் கேமரால. It just generally, you know, செட்ல இருக்கிற எல்லாரும், whether it's the camera department or whether it is the set department, எல்லாரும் கிட்ட நம்ம நல்ல ஜாலியா பேசி நம்ம, you know, பண்ணும்போது அது என்னமோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா இருக்கு. And இப்போ வந்து when you look back, ஏதாவது ஒரு சீனை வந்து இல்ல இது வேற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணி இருக்கா? ஏதாவது இல்ல, எல்லா சீனுமா நான் வந்து என்னோட படம் பார்க்கறதே ரொம்ப கம்மி. So even if somebody comes and tells me that, you know, உங்க படத்துல நான் இந்த சீன் பார்த்தேன், then I have to really rack my brains which scene, என்ன சீன் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. Because நான் வந்து என்னோட படங்கள் நான் திருப்பி அவ்வளோ பார்க்கறது கிடையாது. Because I'm very critical of my performance or whatever it is. I always feel I could have done it better. But yes, there are times where I'm kind to myself and I'll say, not bad. I mean, not bad. பரவாயில்ல பண்ணிட்டேன் அப்படி சில டைம்ல. உங்க டாட்டர்ஸ் உங்க படத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மி தான் பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் பார்க்கும்போது அவர் வந்து, I remember the last film that they had seen, which they were kind of taken aback, was Drishyam. So I did the Telugu Drishyam. I played the cop, and adile vandu when I'm trying to be very mean to you know, the girl's family,
அப்போ so my younger one said, Mama, that's really rude and that's really mean, you know, அந்த மாதிரி. But now they are all grown ups, you know, so they know that is cinema and this is life. Of course. And இப்போ பூவே பூச்சுடவா நதியாக்கு இப்போ நீங்க அவங்கள மீட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைப்பீங்களா? இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல. இல்ல அண்ட் நாங்க வந்து அவங்கள பார்த்து என்ன இப்போ நான் கூட திருப்பி வந்து ஒரு பூவே பூச்சுடா பண்ணணும்னா முடியவே முடியாது. அதுல இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ், இட்ஸ் a very organic process. Correct. அது நம்மளால இமிட்டேட் பண்ணவே முடியாது. அது மட்டும் என்ன, இப்போ நம்ம ஒரு சீன், இப்போ you also might know, நம்ம ஒரு சீன் ஏதாவது நடிக்கும் போது sometimes casually you pull certain expressions out really well. So, you know, sometimes and the shot may not be right for whatever reason. You know, lights are illa, illana edavadhu maathano settle and the madri irukum, and then the director tells you that please oru vaati repeat pannu. Adu perfect ah irundhathu, appadiye thirupi pannu. Edu na enna pannan? Adu romba difficult. I find that the most difficult thing. What did I do? Okay, show me what did I do. But adu varadhu. ஏனா அது வந்து ஒரு like you say organic ah adu varudhu. Organic ah vandhudu. And adu ulla feel பண்ணிட்டு அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அது இப்ப திரும்பி அதை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணும்போது ஆமா, it is different. Yeah, it is. And then when you look at it, இப்போ நீங்க இந்த ஜர்னிலாம் பண்ணீங்க, ஆனா உங்களுக்கு லைஃப் வந்து ஒரு parallel journey. Of course. இல்லையா? Of course. So நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ணது யுஎஸ்க்கு. ஆமா. யுஎஸ்ல அங்க வந்து a different phase. அப்புறம் திரும்பி யூகே ஷிஃப்ட் பண்ணீங்க. ஆமா, யூகே. It's all because of my husband's work that we traveled everywhere and யூகே ஷிஃப்ட் பண்ணோம். My younger one was born in the UK. So she was there and of course my older one also. அங்கே இருந்தால் நாங்கள் திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்தீங்க. அண்ட் அங்கே வந்து நான் அக்காவோட பேசிட்டு போது சொன்னாங்க, அவங்களை கேளுங்க அந்த கார் பார்க்கிங் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கேளுங்க அப்படின்னாங்க. அதாவது நீங்க ஹைட் பார்க்ல காரை பார்க் பண்ணிடுவீங்களா, அப்புறம் அப்பார்ட்மெண்ட் போயிட்டு திரும்பி வந்த அப்புறம் கார் எங்கன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. இல்லை, அது என்னன்னா I don't know if she's talking about the same story because you know in London it's very hard to get a parking spot. So you have like a permit for a certain area. அந்த ரெசிடென்ட் பர்மிட் சொல்லுவாங்க. அப்போ அது வந்து எங்கே உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இடம் இருக்கிறதோ அங்கதான் உங்களால பார்க் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் இதுதான் நம்மளோட ஸ்பாட் இங்கே தான் கிடைக்கும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஐ லிட்டரலி ட்ராப் ஆஃப் த சில்ட்ரன் அட் த டோர், தே கோ இன். இப்போ நான் வந்து தேடணும் இப்படி. ஐ திங்க் ஷீஸ் டாக்கிங் அபௌட். ஆமா, அதாவது ஐ திங்க் அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா maybe I must have dropped her somewhere. அதன் வண்டி எங்கன்னு தெரியல. ஆமா, நான் எங்க லாஸ்ட் எங்க வெச்சிட்டேன். It's like you know that அந்த மாதிரி. And then of course நீங்க இங்க வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தீங்க, அது வந்து பெரிய சேலஞ்ச். அமெரிக்கால ரைட் சைடு டிரைவிங், இங்க லெஃப்ட் சைடு டிரைவிங், அது ஸ்மூத்தா ட்ரான்சிஷன் ஆயிடுச்சு. Yeah, I love driving. Not every day. So if to driver வந்து இல்ல இன்னைக்கு வர முடியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா that's not a big problem. Parking the issue, ஏனா parking கிடைக்காது இல்ல. Otherwise I'm a good reverse parking person also. Parallel parking பண்ணிடுவீங்களா? Parking நல்லா பண்ணுவேன். பட் இதுதான் பார்க்கிங் இடம் இல்ல, அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க. அண்ட் நீங்க வந்து அங்க யூகேல ஒரு லைஃப், யுஎஸ்ல லைஃப், யூகே லைஃப், அண்ட் தென் நீங்களும் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஆஃப் கோர்ஸ். பிகாஸ் உங்களோட அண்ட் ஆஸ் அ மதர் நீங்க வந்து 2 கேர்ள்ஸ்னு அப்புறம் உங்களோட நேச்சரே உங்களை ஏதாவது ஒரு விதத்துல உங்களை சர்ப்ரைஸ் பண்ணிச்சா, இல்ல நீங்களே ஆஹா இந்த ஆஸ்பெக்ட் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சதுங்க? I think the biggest aspect, and I'm sure there might be many mothers who could relate this emotion, is like what I have learned is compared to my parents' generation, we have to listen more. I somehow think that you know our parents always told us என்ன பண்ணனும்னு சொல்லிட்டாங்க, என்ன பண்ணனும் நம்ம பண்ணிடுவாங்க without asking too much. But today I think it's quite reverse. You always have to have ears for them, is what I think. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? தெரியுது. And I really say, I mean, I cannot like நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, நாங்க எல்லாம் இதெல்லாம் இந்த வயசுல பண்ணிட்டோம், இதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் அது சொல்லவே முடியாது. என் காலத்துல இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம், நீங்க எல்லாம் பண்றதே இல்லை, அது சொல்லவே முடியாது. You better keep shut if you have to say that. But I think what it is they just have too many things. They live in a different world. World is ரொம்ப வித்தியாசமா. It's difficult for them. There's too much going on. So I think all they need is யாராவது கேட்கணும், அவர் என்ன சொல்ல விரும்புறாங்களோ அது நம்ம கேட்கணும், அவர் என்ன சொல்றாங்க. And அந்த ஆஸ்பெக்ட் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே இருந்துச்சா இல்ல கல்டிவேட் பண்ணிட்டீங்களா? அது கல்டிவேட் ஏன்னா என்ன சொன்ன பேரண்ட்ஸ்னா பேரண்ட்ஸ் தானே, நமக்கு எப்பவுமே ஒரு அட்வைஸ் இருக்குமே. ஸோ எப்பவுமே அட்வைஸ் கொடுக்கணும். பட் அதர்வைஸ் yeah, you're learning. It's a different generation, it's different times. இப்போ நம்ம கூட இப்போ you know even when we are now in cinema, வித்தியாசம் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு. You know there's a lot of media involvement, there is a lot of social media, then there is it's about how you look and promotions and podcasts.
Conversations, எல்லாமே இருக்கு. So you have to be like almost like jack of all trades or Jane of all trades, whatever you want to say. இப்போ நீங்க சோஷியல் மீடியான்னு சொன்னோடனே எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. நீங்க வந்து அந்த ஃபிட்னஸ் ஒரு ஜிம்ல ஒரு ஒர்க் அவுட், அது வந்து இட் மேட் சச் a huge impact. அது ஏன்னா நான் வந்து ஐ எம் பிக் ஃபேன் ஆஃப் fitness as well. You are fitness freak. அதனால நீங்களாம் அப்படி பண்றது வந்து and all of us women, older women அது ஒர்க் அவுட் பண்றது such a great influence on other women இல்லையா? ஸோ இது வந்து உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல். எஸ். ஸோ உங்களோட அந்த ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற டெஃபினிஷன்? For me fitness actually is a very simple term. For me it's just about agility. Okay. நம்ம வயசு மூவ் பண்ணணும், கொஞ்சம் பிரிஸ்கா மூவ் பண்ணணும். லைக் ஐ ஷுடன்ட் ஃபீல் இட்ஸ் அ பர்டன், ஏந்திருக்கிற ஒரு பர்டன் ஆயிருக்காம. அது இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இப்போ ஒரு டாப் ஷெல்ஃப்ல இருந்து நமக்கு ஏதாவது எடுக்கணும்னா அது எடுக்கும்போது ஒரு மசில் கேட்ச் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றது தான் ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ ஐ திங்க் agility as we get older, agility and strength, two most important things. ஸோ ஃபுட் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, எல்லாமே சாப்பிடுவீங்க அப்படின்றீங்க? எல்லாமே சாப்பிடுவேன். இட்ஸ் நாட் லைக் ஐ டோன்ட் ஈட். of course I don't overeat. ஆமா. But it's funny, நான் 2 நாள் முன்னாடி தான் I was reading somewhere, I know people talking about food and habits and அப்படியெல்லாம். So a very interesting thing came because I have been through that phase also where sometimes when I really like something நல்லா சாப்பிடுவேன் and then it's like எவ்வளோ சாப்பிட்டேன், it's like that kind. But other so they were saying you should eat நம்ம 80% stomach full ஆற வரைக்கும் பஸ், அதோட ஜாஸ்தி சாப்பிடக்கூடாது. And I could relate to it because there are times நான் வந்து கொஞ்சம் சென்சிபிளாக நான் அப்படி சாப்பிடுவேன். Even if you like it, because I'm someone who eats very fast. நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடுவேன். அதோட சிக்னல் இங்கே போகிறதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ நாங்கள் எல்லாம் வந்து it has been in our family எல்லாருமே அப்படிதான். உங்க டாட்டர்ஸ்? My daughters also, and I'm talking about my parents also and my sister. நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க தான். In fact, it was funny because when Shirish came into our family, Shirish வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நாங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ ஏந்திரிக்க முடியாது, உட்காந்துட்டு இருக்கணும், that kind of a thing. பட் அவரோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஏறிடுச்சு, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு, அவ்வளோதான். அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் டாட்டர்ஸ்க்கு யூ குக் ஃபார் தெம் இல்லையா? அண்ட் ஸோ அவங்க 2 பேரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. 2 பேரும் நியூயார்க்ல இருக்காங்க இப்போ 2 பேரும் நியூயார்க்ல இருக்காங்க, வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. பேர் my older one is Sanam and my younger one is Jana, and 2 பேரும் இப்போ நியூயார்க்ல தான் இருக்காங்க. And I feel proud as just not me and my husband as well. ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ தனியாக இருக்காங்க, எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, from like managing their career. நியூயார்க்ல career manage பண்றாங்க, and வீடு பார்க்குறாங்க. So it's nice to see when children take up that responsibility. As a parent I think அது வந்து ஒரு fulfilling experience. When it's time நம்ம வந்து step up பண்ணணும் இல்ல, so they doing it. அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான். ஆமா. 2 பேரும் என்ன ஃபீல்ட்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? Actually my older one works for digital sales and marketing, and my younger one who's just started a new job and she works for an AI. Yeah. 2 பேருக்கும் ஆக்டிங்ல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது? இல்ல, they're extremely talented girls, and I think அவர் வந்து they haven't really been exposed to cinema. ஏன்னா இப்போ நான் எப்பவுமே ஷூட்க்கு வரும்போது either I'm here in Chennai or I'm in Andhra or Kerala, whatever. So they're not really been part of being settled வருது அப்படியெல்லாம் கிடையாது. And they really haven't shown much interest. வீட்ல வந்தாலும் I mean we have a lot of other conversations. It's not just about cinema and it's about their education or must be different things. But அது இருக்கலாம். இப்போ நீங்க வந்து உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து சில வேல்யூஸ் உங்களுக்கு வந்துச்சு, நீங்க உங்க கேர்ள்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூஸ் இம்பார்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அது எனக்கு சொல்ல முடியாது actually. No, because you never know. நம்ம நிறைய என்ன சொல்றது லெக்சர் கொடுப்போம், பட் அது என்ன போய் ஏறுது அது சொல்ல முடியாது. அப்ப நான் வேற விதமா கேக்குறேன், உங்க பொண்ணுங்க கிட்ட அவங்க 2 பேரும் அவ்வளவு இண்டிபெண்டன்ட்டா ஆன் தேர் ஓன் லெக்ஸ் அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வேற என்ன உங்க 2 கேர்ள்ஸ் பத்தி ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்? எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் yes, I mean they manage well, they independently found their own jobs, confident, and I think எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருந்தாலும் one thing that we always keep telling them, which we see in both of them, is compassionate human beings வந்து ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப நீட், அது ரொம்ப முக்கியம்.
ஸோ ஐ திங்க் அது இருக்கு அது இருக்கு இல்ல அது எங்கே என்ன இருந்தாலும் என்ன வயசு இருந்தாலும் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு பி கம்பேஷனேட். கைண்ட்னஸ் இல்ல கைண்ட்னஸ் வேணும். யூ ஹேவ் டு பி கைண்ட். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி நைஸ், பட் யூ கேன் பி கைண்ட். ஆமா, ஐயோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்டிங்ஷன் இல்ல. இட்ஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ வந்து அவங்க 2 பேரும் இருக்காங்க. அண்ட் ஐ திங்க் நீங்க வந்து சச் அ கிளியர் திங்கர் நீங்க. ஏன்னா உங்களோட பேசும்போதே தெரியுது இது கிளியர், இது ரைட், இது எனக்கு இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு. ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? I find it very easy to say no. Hi. Yeah. This is a very simple example. இப்போ நீங்கள் வந்து you are inviting me to like some event. சரி. Okay. இப்போ நான் வந்து I will say, if I say yes, I have to keep my word. Correct. If I say no, it's okay. If I can, I will make it. But எஸ் சொன்னா நான் கண்டிப்பா போகணும். நீங்க நோ எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. இப்போ நான் ப்ளீஸ் கம், நான் வந்து ஒரு ஆர்ட் சாரி நோ ஐ ரியலி கான்ட் மேக் இட் ஏதாவது இருக்கும். பட் சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் a real reason. ஸோ யாரும் என்னை கிண்டல் பண்ணாங்க. அதுதான் பேர் வந்து நாதியா. ஸ்ட்ரெயிட் அவே நாதான். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஃபைண்ட் இட் அண்ட் ஐ திங்க் somebody else pointed it out. கிளாரிட்டி அண்ட் தைரியம் ரெண்டும் இல்ல. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நோ சொல்லாம இருக்கிறது மத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க. நோ எனக்கு அது கிடையாது. ஐ மீன் ஐ வில் நாட் ஹர்ட் them. கரெக்ட். பட் ஆன் மை சைட் எனக்கு வந்து அது நோ தான். ஸோ தென் ஐ won't commit to it because for me I think I give a lot of value to my word. For me it is not just about me, but I like that in people too. Correct. இப்போ பண்றேன்னு சொன்னா பண்ணணும், முடியல. So you know இல்லன்னு சொன்னா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. பட் டு நாட் டிலி டாலி வித். ஆமா, அது மட்டும் இல்லாம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை கொடுத்துட்டு ஆமா அப்புறம் அதை மீட் பண்ணா டிசப்பாயிண்ட். That's another topic altogether about expectations. ஆமா. So that is what. And உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஏரியால நான் கான்ஸ்டன்ட்லி நான் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஏரியா இருக்கா? There's always room for improvement. ஆமா. சில நேரத்தில் வந்து I think in general நம்மளை பற்றி we have a certain idea about ourselves இல்லையா? நம்ம இப்படி தான் நம்ம பண்ணுறோம், அது கரெக்டு தானே அப்படியெல்லாம். பட் அது யாராவது உங்கள் க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க இருந்தால் மேபி your family, maybe your friends, you know, they might tell you that no, that didn't sound right, you shouldn't have said it. And I think நம்ம எல்லாருமே we should listen to that. ஒரு perspective. You can be sure of who you are, but you may not always be right. So correct. You need that perspective, and you need somebody very close to you who will point it out. But for example, you know how all parents நம்ம பசங்கிட்ட we are very honest, right? Like இல்ல இது சூட் ஆகல, இல்ல இது பண்ணாத அது பண்ணாத and all that. So sometimes children think that நம்ம வந்து ரொம்ப critical ஆ இருக்கோம். So I always say when we were growing up, our parents were quite critical. Correct. It's not like, you know, how you have also probably grown up. It's not sugarcoating. No sugarcoating. இல்ல சரி இது சரியா பண்ணல, இல்ல இது சரியில்லை, இப்படி பண்ணிக்கலாம், அப்ப சுமார் தான், எல்லாமே சுமார் தான். But I said what we took out of that was to better yourself. Correct. So அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்கன்னு எடுத்துக்கல, நான் இன்னும் நல்லா பண்ணலாமே. So அதுதான் அப்படிதான் பார்க்கணும்னு எனக்கு, பட் அது அப்படி நடக்கல எனக்கு. So I think that is what, where did we start and where am I going? இல்ல உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மென்ட் உங்களுக்கு வீக்னஸ் அப்படி ஏதாவது இருக்கா? Sometimes so when somebody doesn't keep their word, or somebody is not even like being like common sense கூட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, that kind of bothers me. And even time. Yeah. So I'm slowly getting better. I think வயசாகும்போது கொஞ்சம் வருது. ஆமா. நீங்க ஷார்ட் டெம்பர்டா? Can be. ஆனா இப்போ வந்து கொஞ்சம் லெஸ்ஸரா? Yeah, but no, it depends. It depends. And உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் definition of success அப்படினா என்ன? Oh, it's very individualistic. Success, happiness, it's all very different for people. For me, if I had to say, you know, I'm just happy that, you know, I've been part of a family that has been together. We've stuck with each other and of course, you know, managed to have a career in cinema. ஒரு பிரேக் எடுத்த அப்புறம் கூட coming back and people have accepted me with the same warmth and same open arms and அதெல்லாம் success. And also ஒரு tone of gratitude இருக்குல்ல? ரொம்ப இருக்கு இல்ல? So even again talking about gratitude, you know, it is very easy. நம்ம வந்து thank you எல்லாம் சொல்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கலாம். But again, I'm someone who always believes action speaks louder than words. How you show your thankfulness is again very important. So நீங்க எப்படி காமிப்பீங்க உங்களோட? It depends.
அது எப்படி நான் சொல்றது, நான் என் பத்தி எப்படி சொல்றது? பட் அதாவது மேலோட்டமா நான் ஒன்னும் தேங்க்யூ இல்ல சொல்லல. இல்ல நிஜமாவே நான் மனசுல இருந்து சொல்றேன் அப்படின்றீங்க. சொல்றது மட்டும் இல்ல, அது காட்டுறீங்க. மேபி லைக் when they need help, you jump in immediately. இல்லனா அவர் ஒரு சின்ன ஹெல்ப்புக்காக கேட்பாங்க and you jump in immediately. Correct. It's simple. Actually life வந்து எல்லாமே சின்ன விஷயங்கள் தானே, நாம தான் அத பெரிய விஷயம் பண்றோம். எல்லாமே சின்ன சின்ன. Happiness also comes every day in a small dose. Every day in some small dose. எனக்கு இந்த make every day amazingல இதுவே கிடையாது. I don't even believe in every day amazing. But there will always be a happy moment in every day. ஆமா, correct. There will be something that that was nice. That was nice. அந்த மாதிரி. And நீங்க ஏதாவது முந்தி நான் 20sல இருந்த பர்சனுக்கும் இப்ப இருக்கிற பர்சனுக்கும் கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? இல்ல. So I think I'm pretty much the same. Except கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மென்ட் பண்ணிட்டே வரீங்க. Of course, கண்டிப்பா. I hope it's only improving and it is not going down. But சொல்லிருப்பாங்களே உங்களுக்கு சுத்தி தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க சொல்லுங்க. I think இப்போ என்ன அதுனா, I think at our age tolerance கொஞ்சம் கம்மியாகும். I think that is what I'm seeing. I think at this stage in our lives, at this age, டாலரன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். பட் அது தவிர மீதி எல்லாம் காமன் சென்ஸ் இல்லாம பண்றதுக்கு நான்சென்ஸ்க்கு ஐயோ அதெல்லாம் கொஞ்சம். பட் இட்ஸ் ஓகே. இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். ரைட். ஸோ நீங்க டிகிரி பண்ணது வந்து இன் ஆர்ட் இல்லையா? பாம்பேல. I didn't complete it. I was at JJ School of Arts, doing applied arts, which is basically வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, advertising designs, all print. So we're basically doing on that. And then we had a photography class. So that's what I was studying for. But அது வந்து நான் 2.5 வருஷம் மட்டும் தான் நான் பண்ணேன். And then I got into cinema. And உங்களுக்கு இன்டீரியர் டெக்கரேட்டிங் ரொம்ப பிடிக்குமா? பிடிக்கும்னா என்னோட வீடு பண்றது எனக்கு பிடிக்கும். But it's not like a specific passion. No. Sketching, drawing? I do. That because it came from this background that I was in. அது என்ன மீடியம் கத்துக்கனால I do pencils and I do some watercolors, but I want to get back to it. இப்போ எனக்கு வந்து oil paint பண்ணனும் ரொம்ப ஆசை இருக்கு, but I don't have the confidence to get back. அது டெக்னிக்கல்லாம் கத்துக்கணும் அது இருக்கு. And then now the paints and all have also changed. But at the time I think we didn't even have acrylic as much, if I remember right. And I acrylic நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. And then I wanted to get back into oil painting a little bit, so I think I will pursue it a bit. Yeah, nothing like art in any form illa. Yeah. Binge Cafe, co-presented by Mridu Towels from Ramraj. Super soft, super absorbent.